Teaching you clarify now and may all you wish be greater Apollo, bountiful bearer, accomplishing beautiful, honoring the dream, sustaining and spreading the captures of life. How precious life is. In Rajagira together, the community of monks and a great community of devotees. At that time,
Also at that time the Bodhisattva Mahasaya Arya Avalokiteshvara looked upon the very practice of the profound perfection and beheld those five aggregate also as empty of inner nature. Then through the power of Buddha, the Venerable Shariputra said this to the Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. How should any son of the lineage chain who wishes practice the activities of the profound perfection of? He said that then the Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara said this to the Venerable Sharadvati Putra. Shariputra, any son of the lineage or daughter of the who wishes to practice the activities of the profound perfection of it, should look upon it like this correctly and repeatedly, beholding those five aggregate also as empty of inner nature. Form is empty. Emptiness is form. Emptiness is no other than form. Form also is no other than emptiness. In the same way, feelings, discrimination, compositional factors, and consciousness are empty. Shariputra, likewise, all phenomena are emptiness, without characteristics, unproduced, unceased, stainless, not without stain, not deficient, not Shariputra, therefore in emptiness there is no form. No factors, no cause, no no time, no no visual form, no sound, no odor, no taste, no objects of touch, and no phenomenon. There is no mind and so on, including mind in no mental consciousness element. There is no ignorance, no extinction of ignorance,
and so on up to and including no aging and death, and no extinction of aging and death. Similarly, there is no suffering, origination, cessation, and death. There is no exalted wisdom, no attainment, and also no non-attainment. Shariputra, therefore, because there is no attainment, Bodhisattva in the perfection, mind with obscuration and without fear, having completely passed beyond sorrow, they reach the end point of nirvana. The Buddha dwell in the three times manifestly, completely awakened, two possible but complete relying on the perfection of which the mantra of great knowledge, the unsurpassed mantra, the mantra equal to the unequal, the mantra that thoroughly passes should be known as truth, since it is not far. The mantra of the perfection of wisdom is declared. Tayata Gate Gate Para Sam Can you hear me? Cuckoo, can you hear me? Yes, yes. I cannot hear you. Yes, yeah, yes, we can hear. I cannot hear you. I cannot hear you. Yes. Ah, now it's better, yeah. Now I can hear. Okay, now I can hear you. Okay, good. Can you hear? So, when do we start? Now. Ah. Huh? I cannot hear. Can you just introduce you, please? Okay. Can you make the sound from the room a little bit louder? I cannot hear. Okay. Okay, can you hear me now? Just very little. Can you hear me? Not much. A little bit louder. We are trying. Yeah, good. Okay. Just a little bit louder. Well, I'm trying to speak louder, okay? Yeah, that's better. It's better. Okay. Good. It's better now? Yes, better. Thank you. Okay, thank you. Wow. Okay. So shall I start? Nandro will introduce you. All right. Venerable Nandro will introduce you. Okay. Thank you. Can you hear me from here? Very Can you hear tiny. from Not here?
I cannot hear you, Nandrol. Bom, então, de novo, só para apresentar o Venerável René, que é um monge há 30 anos, e há muito tempo a vida dele é em retiro, então a especialidade dele é em meditação, e gostaria de dizer que é um grande prazer tê-lo, e a gente tentando nessa tecnologia aí, vamos ver o que a gente consegue, tá bom? Thank you so much, Venerable René. You're welcome. It's really, I know how much is your time. Usually you are in retreat, but then you are sharing with us your knowledge and experience. Oh, not much, not much. So now Shayla is going to translate. She's our translator, and she's the one who leads the meditation. Very good. Yuri as well is going to help, so he's also help the meditation at the center. Good. Okay. Sorry. So I mentioned to them that we thought that you are going to talk a bit, then you guide the meditation, then you have 10 minutes break, and then questions and answers. Is it like that? Yeah. Yeah, we can do like that. You just you just tell me to stop when you need me to stop, okay? Okay. Thank you. Namdrol. Namdrol, what talk about a little bit an introduction to meditation, that's it? Sorry. Yeah, what do you want me to talk about? Little bit introduction to meditation and then a little meditation, that's it? Yeah. All right. Se me va a caer. Okay. All right. So hello, everybody. Nice to meet you. Hello. Down in Oh, I'm up here in my cabin in Washington. You know, so now today the weather is, a little bit cloudy. So this is Está en my Washington. Está mostrando la habitación de él. Está en retiro. Está en Washington. Chao, pequeño. Okay. ¿Mañana venís? Huh? Oh, chao, Getongo. Okay, so here we are. Yes. There is some people online that have their microphone on, so I can hear what they say in their room. So I don't know what that. Okay. Okay, now I was able to undo. Okay. So so the question, meditation is a funny word, we put so much things into meditation. What is meditation? It's a little bit like saying what it is to be alive, it's a little bit same. You can hear me? Yes, I can hear you. I have to translate, okay? Oh, sorry, I speak too fast. No, it's okay. It's okay. I have to stop and you speak. That's it. Ok, that's it. Bom, ele falou que meditação é uma palavra muito ampla e que pode significar muitas coisas.
E falar sobre meditação é a mesma coisa do que falar se a gente está vivo. A gente está vivo. Okay. So nowadays, there's so many types of meditation, right? So there's mindfulness meditation, there's walking meditation, there's dancing meditation, Okay. there's swimming meditation, you know. So Okay. Good morning. basically, yeah. I have to translate aqui. All right. Bom, que hoje em dia existem muitos tipos de meditação. Existe mindfulness, tem a meditação caminhando, tem meditação dançando, tem vários tipos de meditação. Ok. So even dancing can be meditation, right? Ou até dançar pode ser uma meditação, não é? So what we mean by meditation, you know, in the first thing is to make it consciously, to do whatever we do to bring it to be in the present moment instead of thinking about the past and thinking about the future. One moment. O que a gente fala sobre meditação, na verdade, é trazer tudo para a consciência. Não ficar nem muito no futuro, nem muito no passado. Ok? So the past is already gone, right? So the energy of the past is kind of finished, right? The future is not yet here, right? The only place where we actually exist is in the present moment. Ok? O passado já foi, já passou, já acabou. O futuro ainda não aconteceu, ainda está por vir. Então, o único momento em que a gente pode estar é no momento presente. O único momento que as coisas realmente acontecem é no momento presente. Ok? Ok? Yeah, I hear you. Thank you. You don't need to say, I understand now how we work, okay? Ok. You see, in Buddhism, we speak about something that is called the precious human life. No budismo, a gente fala sobre uma coisa que se chama a preciosa vida humana. So there is something sacred, there is something divine in the present moment. Então, existe alguma coisa de secreto e alguma coisa de divino nesse momento presente. You see, to discover what it means to exist, to be alive, to be conscious. É como descobrir como existir, como estar vivo, como estar consciente. You see, who are we in reality? You know, who am I? Quem somos nós na realidade? Am I my body? Am I my mind? Am I my thought? Am I my emotion? Who am I really? Eu seria o meu corpo, eu sou os meus pensamentos, eu sou as minhas emoções. Quem sou eu? Deep inside, who am I? Bem no fundo, bem olhando no fundo, quem eu sou? Ou quem sou Is eu? there something in me that is beyond the body, beyond the thought, beyond the emotion? Is there something, a core of me that is more than just this superficial thing? Existem coisas que estão para além do meu corpo, para além do meu pensamento, para além das minhas emoções. Existe alguma coisa? I'm sorry. Can you repeat, please? Huh? Could you repeat? Can you repeat, please? Yeah. I'm sorry. I couldn't hear everything. What kind of phenomena? What it is to be conscious? Esse fenômeno de estar consciente. To say, I exist. Not hearing. Sorry, not hearing.
It seems there is a problem. No, I can hear you now. It's okay. Yeah, but we can hear you. Okay, it's okay now. It's okay now. Thank you. Okay. Yeah. So when you say, you see, I exist, yeah, there's some kind of. Sorry, I'm sorry. We have a problem again. Sorry. Okay. Can you hear me? Yes, now I can hear. Thank you. Okay. So now I don't know in Portuguese what word you have, you know. So you see, when we say I am aware, what do I mean? Eu tenho consciência plena. Isso, ele pergunta, ele não sabe dizer em português o que seria essa palavra aware, que é plena consciência, ou consciência plena. Okay, I'm aware, I'm conscious. Eu tenho consciência plena, eu estou consciente. I exist. Eu existo. I feel. Eu sinto. I'm aware of you being there. I'm aware of the sound. I'm aware of my emotion. I'm aware of my thoughts. Eu tenho plena consciência de que você está aí, eu tenho plena consciência dos meus pensamentos, eu tenho plena consciência das minhas emoções. So what is that to be conscious, to exist, to be aware? What kind of phenomena is that? Que tipo de fenômeno seria esse? Estar consciente, ter consciência plena, existir. So who are we? So, quem somos nós? What is there in us that is beyond our name, beyond our body, beyond our thought, our emotion? Who are we deeply? Que fenômeno seria esse que está para além do nosso nome, para além dos nossos pensamentos, para além dos nossos sentimentos? Quem somos nós? What is that thing that we call awareness, being conscious to exist? What is that phenomena? Que fenômeno seria esse? O que seria esse fenômeno? Ter consciência plena, estar consciente de existir. If you touch that, if you can taste that, you can touch in you that thing that is eternal. Se você pode tocar isso, se você pode provar isso, você pode tocar em você aquela coisa que é eterna. You can taste something that is beyond this body, beyond this world, beyond your thought, your emotion, something in you, you know, that is vast like the space, that is like space. Se você puder sentir, tocar, provar isso, você vai provar alguma coisa que está para além do seu nome, para além dos seus sentimentos, das suas emoções, que é algo tão vasto em você que é como o espaço. So you can taste something in you that is not from this world. Que você pode sentir ou provar alguma coisa em você que não é desse mundo. Something that you are that has always existed and will always exist. Alguma coisa que sempre existiu e que sempre continuará existindo. You see, there's something in us that is eternal. Existe alguma coisa em nós que é eterna. Something in us that is not born with this body and doesn't die with this body.
coisa dentro de nós que não é apenas esse corpo e que não morre com esse corpo, não nasce nem morre com esse corpo. So that thing, you see, that if you touch that in you, you experience very deep peace. E isso, se você consegue tocar nisso bem no fundo de você, você pode experimentar então paz. So there is a great beauty in life, a great peace, a great joy that comes about by discovering who you really are, you know, who you are behind all these superficial things. Existe uma grande alegria, existe uma grande felicidade em descobrir aquilo que você realmente é por detrás desses pensamentos. Also, we have this kind of duality, body and mind, right? E também a gente tem esse tipo de dualidade, corpo e mente. So the body affects our mind, you know, when our body is sick or when we have a lot of work, it affects our mind. O corpo afeta a nossa mente. Por exemplo, quando ele está doente ou quando ele tem algum problema, ele afeta a nossa mente. And then also our mind affects our body, right? So for example, in medicine, they discover now the power of placebo medicine. Da mesma forma, a nossa mente afeta o nosso corpo. Por exemplo, na medicina moderna já se fala na neuroplasticidade. O placebo, placebo. If you think that something is gonna cure you, you know, if you think that a pill is actual medicine, but it's just a sugar, right? If you believe that it's medicine, somehow, due to the power of your mind, you can reduce your pain simply by believing, you know? O efeito placebo, aquilo que se você simplesmente acreditando que você pode estar tomando uma pílula de açúcar, se você acreditar que aquilo é um remédio poderoso, você vai ficar bom simplesmente porque você acreditou nisso. And now in quantum physics, you see, you can see that the body is not as solid as it appears, right? There's a lot of space, right? So the interaction between mind and body, thought, emotion, and the body is something, you know, it's not like two different worlds that cohabit. There are two things that are completely linked together. E você, agora, através da física quântica, você pode ver que o seu corpo não é totalmente sólido e que existe alguma coisa que coabita entre mente e corpo. So with your mind, with our thought, with our emotion, we can change our body. Com a nossa mente, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, nós podemos modificar o nosso corpo. And we can create a future, you know? E podemos criar um futuro. So meditation is to become aware, you know, to look inside very deeply and try to understand how these things work. Meditação é olhar profundamente, é olhar em profundidade como as coisas realmente funcionam, como elas realmente são. So our persona has many layers, right? Nossa persona tem muitas camadas. So there's our body, then there's the body made out of our thought, our emotion, our habit. Existe o nosso corpo feito através dos pensamentos, de como a gente percebe os pensamentos, as nossas emoções, os nossos hábitos. And deeper, there's something which is like our mind of clear light. E no fundo, bem no
bem profundamente existe algo que a gente chama de nossa mente da clara luz, which is a nature of bliss, que tem a natureza do êxtase, bliss, love, joy. do êxtase, do amor, da alegria, In the nature of, how to say, of peace, of where you don't need anything, everything is complete by itself. um lugar onde as coisas se completam por elas mesmas, onde você não necessita de nada e você está em paz. So in meditation, we try, you see, to go deeper, deeper, you see, to remove the various layer of our being and to go deeper, deeper, to discover our our internal purity. E na meditação o que a gente procura é ir cada vez mais fundo, removendo as várias camadas e encontrar a nossa própria natureza completamente pura. So in Buddhism, it's not like you have to become enlightened, or you have to, let's say you're here and then you have to build up something, you have to grow, it's not like that. O budismo não é como se você tivesse que alcançar alguma coisa subindo, indo passo em passo, subindo para tentar alcançar alguma coisa. Não, não é assim. It's more like we are like an onion. É mais como nós somos uma cebola. Yeah. So you take off one layer, there's another layer, and you take off another layer, another layer, another layer. É como se a gente fosse uma cebola, vai se tirando uma camada, depois outra camada, depois outra camada, e assim por diante. There's this different layer of our being, and the deeper you go, you find the inner core, right? E essas diferentes camadas que constituem o que nós somos. Mas se a gente indo mais fundo, a gente vai encontrando essa profunda miolo, é como se fosse um miolo. O coração, o cerne. So the deeper you go into yourself, the more peace, the more bliss, the more joy you experiment. Quanto mais profundamente a gente for, e quanto mais fundo se for, mais a gente vai ter êxtase, alegria, felicidade e paz. And the deeper you go in yourself, the less separation there is between you and other. E quanto mais profundamente você for, menor será a separação entre você e o outro. At the surface of our being, there is me, there is you, at our body level, through our senses, we perceive oneself as very separate from other people. A gente, nessa camada mais externa do que nós somos, existe muito essa diferença entre eu e o outro. But the deeper you go into yourself, the more oneness you feel with all living being, with everything. Quanto mais profundamente a gente for, mais a gente vai se sentir um todo, com todos os seres sencientes. So at the level of your heart, if you go very deep inside, you feel like you become one with everyone. E no fundo do seu coração, se você consegue ir completamente em profundidade, você vai se sentir um com todos. So you see, the deeper you understand yourself, the
deeper you go within you, at the same time you discover all other beings, the whole universe, everything you can understand by going deeply within yourself. Quanto mais profundamente a gente conseguir ir dentro de quanto mais profundamente você conseguir ir para dentro de cada mais a gente vai conseguir estar em comunhão com tudo, com todos e com o universo. And gradually all your fear about life disappear. E gradualmente todo o seu medo com relação à vida vai desaparecer. Once you discover who you are, there's nothing to fear, there's nothing to gain, nothing to lose. No momento em que você sabe quem você é, não existe nada a ter medo, nada a perder, nem nada a ganhar. You see, the problem we have in life, we always try to find solution outside in the world, you know, in relationship, in money, in distraction, in sense pleasure. We look for solution out there. Quase todos os problemas que a gente tem na vida é porque a gente está procurando a solução do lado de fora, procurando em relacionamentos, em dinheiro, sempre procurando do lado de fora. Yet all the answers are within ourselves. Quando todas as respostas estão em nós mesmos. So in this very psychic of us, in this very mind of ourselves, in this very consciousness, there, all the secret of life are there. Na nossa mesma psique, na nossa psique, na nossa mesma mente, dentro de nós, existem todas as respostas que a gente está procurando fora. So that state we call enlightenment, you see, is that person that has totally removed all these layers from the psychic and discovered as pure inner nature, you know, and that pure inner nature is one with everyone. E esse estado que a gente chama de iluminado, de iluminação, é quando a gente consegue ir bem profundamente e retirar todas as camadas e encontrar a nossa natureza última, que é ser com todos. You see, as long as we don't discover who we really are beyond this body, E enquanto a gente não descobrir quem realmente a gente é para além desse corpo, as long as we identify ourselves with this body, there will always be fear of aging, sickness, death. enquanto a gente não descobrir o que é para além desse corpo, a gente sempre vai experimentar nascimento, envelhecimento, morte, sofrimento. But when you discover who you really are deeply, you know, as a pure psychic being or as a pure soul or as a pure being of light, if you experience that, you don't have any more fear of aging, sickness, death, because you touch something in you that is beyond this appearance of surface. Mas no momento em que você descobre quem você realmente é, você não tem mais nada a temer, nem de nascimento, nem de envelhecimento, nem de morte, nem de sofrimento. So meditation is this path, this inquiring, where you look gently within your mind and try to understand layer by layer, going deeper and deeper to discover your own inner purity, your own inner beauty that has always been there, but that was obscured, you know, that was obscured by your habit, your thought, your memories, you know, all these things that prevent this inner purity to shine forth. Então, a meditação é um caminho que faz com que você vá tirando camada por camada e descobrir quem existe
realmente quem é ser bem em profundidade. So meditation, yeah, good. So meditation, yeah, go ahead. Porque através da meditação você pode descobrir essa sua beleza interna, interior, e entrar em contato com ela. Okay. So meditation is this inner journey, this inner travel to deeper and deeper into this, this journey towards your heart, towards the core of your being, to discover who you really are. And that thing that you really are is Buddha. Então, a meditação é um caminho que vai aprofundando e aprofundando até o fundo do seu coração, até profundamente para que você saiba quem você realmente é. E quem você realmente é, em profundidade, é um Buda. And Buddha is not a place, it's a state of consciousness. E o Buda não é um lugar, mas é um estado de consciência. A consciousness that is everywhere. Uma consciência que está por todos os lados. And is in nature of bliss. Da natureza do êxtase. And all-knowingness. E de tudo conhecer. And infinite love and compassion for everyone. E de infinito amor e compaixão por todos. So that's who we really are. Isso é quem você realmente é. And meditation is the way, the journey towards that experience. E a meditação é o caminho para que você possa experimentar isso. Okay, that's my little introduction. Ok, essa foi a pequena introdução dele. Thank you. So, meditation, the first stage of meditation is to learn to be in the present moment. You know, the only place where you can discover who you are is right now. You cannot discover who you are in the past because the past is already gone. O cerne da meditação seria estar no momento presente, conseguir estar no momento presente, porque é onde você pode descobrir quem você realmente é. Você não pode descobrir quem você realmente é no passado, porque o passado já foi, e nem no futuro, porque o futuro ainda está por vir. You cannot exist in the past. Você não pode existir no passado. You see, the past is gone. Porque o passado já foi. You cannot exist in the future. It's only an idea, a hope, an expectation, a maybe. Porque você não pode existir também no futuro, porque o futuro é apenas, ele ainda não chegou, ele é apenas uma expectativa, é apenas pode ser, uma ideia, pode ser. So the only place where you exist, where you can discover yourself is in the present moment. Porque o único lugar em que você realmente pode existir e pode conhecer o seu self é no momento presente. So now, as an ordinary being, we think a lot about the past and we make a lot of plans about the future and we stay very little time in the present. Our present is a lot of thought about the past, a lot of thought about the future, and a lot of rambling going on in our head. That's our experience. Agora, nós, como seres humanos comuns, a gente não consegue estar muito no tempo presente. O nosso tempo presente passa a ser muito do que aquilo que a gente se lembra e daquilo que a gente planeja. Então, e alguma coisa que está indo pela cabeça da gente, nos levando assim em confusão. So now, all this different meditation you have about mindfulness is to bring you in the present moment, to be less in the past, less in the future, but more in the present moment.
Então, o que todas as meditações, por exemplo, a mindfulness, é te deixar menos no passado e menos no futuro e mais no momento presente. So whether you do walking meditation on the beach, Vamos ver que nem que seja você fazer meditação andando na praia, you know, or whether you dance mindfully, ou se você dançar de uma maneira mindful, e com atenção plena, or you chant, or you play music, se você cantar, se você tocar algum instrumento, or you do some sport ou with concentration, se você fizer algum esporte contemplando, or you watch the breath, ou se você olhar a respiração, all these things bring you into present moment. todas essas coisas te trazem para o momento presente. So the idea is to be less in the past, less in the future, but more here and now. A ideia é estar menos no presente, menos no passado, menos no futuro e mais no momento presente. And it's only when you're in the present moment that you can go deeper and deeper and deeper. E só quando você está no momento presente é que você pode ir cada vez mais profundamente. Shall we try? Yes, okay, let's try. Ok, vamos praticar. So, so if you need to stand up to stretch your leg, Se you know, se levantar e esticar as pernas. Se precisar, né? Como é que tá? Tá bom assim? Assim, melhor assim, fechado. Pode apagar. Melhor com a luz mais apagada? Aqui. Ok. Tá. so when we meditate, the first step is to sit comfortably. Então, a primeira coisa quando você vai meditar é se sentar confortavelmente. So you move a little bit your body back and forth, you know, you remove all the whatever tension you have in your shoulder, in your hip, in your face, so in your how to say, your neck, so forth. So you make your body, you know, completely relax. É se sentar confortavelmente, mexer para um lado, para o outro, retirar a tensão dos ombros, do pescoço, da cabeça, se sentir confortável e relaxado. And then you try to have your back straight. You imagine that you have at the top of your head, you imagine that you have a thread that you pull up, Então, you know? depois a gente manter a coluna reta. Então, você pode imaginar que você tem aqui atrás da cabeça um fiozinho que vai te puxando até te deixar reto, ou um elástico, deixando você reto. A coluna reta. So if you like, you can scan through your body, you know, coming from your head, you go down to gradually
you know, you check that your face is relaxed, your eyes are relaxed, your jaw is relaxed. Então, você pode primeiro escanear, pode, se quiser, escanear o seu corpo, da cabeça até os pés, vendo se os seus olhos estão relaxados, se seu rosto está relaxado, como é que você está se sentindo. Your shoulder, Seus ombros, seu the maxilar, muscle of your tummy, and then your hip, your knees, your ankle, your toes, your finger. seus cotovelos, seus pés, seus joelhos, seus dedos. And then you imagine that meditation is a little bit like diving into the sea, you know. So you dive there and you want to discover the coral, you know, and the beautiful multicolored fish that are at the bottom of the sea. E meditar, agora você pode imaginar que você pode estar mergulhando no mar e em busca de corais e observando as cores, as bonitas cores. So imagine that meditation is this adventure where you go inside yourself and you want to discover your inner beauty, your inner purity. Então, você pode ver que meditação é mergulhar nessa incrível aventura em que você vai cada vez mais profundo, descobrindo a sua beleza e a sua pureza. So at the beginning, because one is not familiarized with looking inside, everything appears a little bit cloudy, you know, little bit dark, because we're not familiarized with looking inside. No início, como a gente não está muito familiarizado a olhar para dentro, em profundidade, as coisas parecem que estão meio enevoadas, um pouco escuras. So at the beginning, once one is comfortable with our body, the body is relaxed, one gently puts one's attention onto the movement of the breath. Então, se a gente, no início, a gente pode verificar se o nosso corpo está confortável e colocar a atenção na nossa respiração, no movimento da nossa respiração. So you're conscious of your body sitting here on the cushion. Então, a consciência do seu corpo sentado aqui sobre a almofada. You're conscious of the movement of the breath. A consciência do movimento da respiração. And you're conscious that you're conscious of the breath and the body. E você está consciente da sua consciência sobre a respiração e o corpo.
So at the beginning, Então, no início, you might have thoughts, feelings, emotion a sua mente, appearing within your consciousness. aparece na consciência e na sua mente pensamentos, emoções, sensações, sentimentos. It's the same thing when you go to swim under the water, you have various fishes and algae arising. You know, when you swim, there's these fishes and algae. É quando você mergulha no mar, você tem muitos peixes, muitas algas. So within your consciousness, there are these thoughts and these emotions. Então, na sua consciência existem esses pensamentos e essas emoções. So those thoughts and emotion are at the surface of your psychic, at the surface of your consciousness. Então, na superfície da sua consciência estão esses pensamentos e essas emoções. Elas são a superfície da sua consciência. So the deeper you go in your consciousness, Quanto mais fundo você for na sua mente, the less thoughts, the less emotion there will be, menos pensamentos e menos emoções existirão. and the more clarity, the more space and joy. Existirá mais claridade, mais espaço, mais alegria. So you focus on the movement of the breath, and when you get distracted by the thought and emotion, you simply bring your attention back to the breath. Então, você deve focar no movimento da sua respiração. E quando surgirem pensamentos, você ficar distraído, você simplesmente deve trazer gentilmente a sua mente para o movimento da sua respiração. And the importance is not the movement of the breath. The importance is you being conscious of the breath, is to discover what phenomena consciousness is. E o importante não é estar consciente do movimento, não é o movimento da sua respiração, mas é você estar consciente desse movimento da respiração. E ver o que essa consciência é. Descobrir o que é essa consciência plena. So the breath is simply the support of your consciousness. Então, a respiração é apenas o suporte da sua consciência, da sua mente. And you gradually try to go into to taste what is consciousness, what is that thing that is conscious of the breath. Not with thought, but you try to experience the space of awareness. Então, gradualmente você vai estar mais consciente do que é essa consciência da respiração. E conhecer gradualmente o que é a experiência da consciência plena.
So you try to let go the feeling of your body. Tente deixar ir a sensação do seu corpo. So there's this object, the breath. Então, esse objeto da respiração, which is like a wave that dies on the shore and then it retracts out. The breath comes in and out, in and out. que é como o movimento de uma onda que quebrando na praia, a respiração vem e vai, vem e vai. So it's a peaceful movement that calms your thoughts. É um movimento pacífico que acalma os seus pensamentos. And you try E você tenta to experience the space of being aware, the space of awareness. experimentar o que é estar com consciência plena, esse espaço de estar com consciência plena, ou conscientemente pleno, desse espaço pleno. So you try to become that space of awareness and then you let go. Você trata de observar esse espaço da consciência plena e deixar ir. You try to become that space of awareness. Você tente tornar-se esse espaço de consciência plena.
Then when you lose it, E quando you você start perder, again from the beginning. quando você perder, You focus on your body. você You volta para o relax início, your body. foca no seu corpo, relaxa o seu corpo, You put your attention on the movement of the breath. volta a sua atenção para o movimento da respiração. Very soothing, like a wave coming and going. É como uma onda indo e vindo. And you let go of your thoughts. You let go of your emotion. E você deixa ir os seus pensamentos, deixa ir as suas emoções. The thought and emotion have no essence, they are the nature of space. Os pensamentos e as emoções não têm uma essência separada do movimento do espaço. So you just let them go. Então, você simplesmente deixa estar. Then after a while you focus on consciousness. What is that phenomena? Depois, em pouco tempo, você pode se focar na sua consciência. O que é esse fenômeno? So you try to become the consciousness. E você tenta se tornar essa consciência. And consciousness is like a space. E a consciência é como um espaço. It's not something material. Não é alguma coisa de material, It has no form, não tem forma, no color, não tem cor, no shape. não tem formato, forma. It is like space, like the sky. É como espaço no céu. Como o céu. And in nature of clear light, E a natureza da clara luz, and in nature of bliss. e a natureza do êxtase. So you try to experience that. Tente experimentar isso.
And again, you relax. E novamente você relaxa You let go. e deixa tudo ir. You let go of your body. Deixa ir a sensação do seu corpo, You let go of your thoughts. dos seus pensamentos. You let go of your emotions. Deixa ir as suas emoções. You let go of your sense of I. Deixa partir o seu senso de eu. You become space of awareness. E se torne o espaço da consciência plena. You imagine that space in a nature of light, bright light. Você imagina que esse espaço é a natureza do brilhante, de uma luz brilhante. And that bright light is pervaded by a pleasurable sensation. E essa luz, essa luz clara e brilhante é invadida pela. Can you repeat, please? A pleasurable sensation or the nature of bliss. É invadida pela sensação da sensação das sensações, da cessação das sensações e da natureza do êxtase. So at the beginning you have to imagine it. No início, a gente tem que imaginar isso. We try to imagine the space of awareness. A gente tenta imaginar esse espaço da consciência plena. That thing that is conscious of the breath. Aquilo que está na consciência da respiração. It's a nature of space. A natureza do espaço. And then you imagine that space in a nature of bright light. Depois você imagina esse espaço na natureza da clara luz. And then you imagine that clear light in a nature of bliss. E depois você imagina essa clara luz na natureza do êxtase. And you imagine that you are that. E você imagina que você é isso.
All right, that's enough for this time. Ok, é o suficiente por esse tempo, por esse momento. The thing is that gradually it becomes easier and easier. O sentido disso é que gradualmente tudo vai se tornar mais fácil. You know, it's like when it rains, there's water that flows from the gutter down on the path. É mais ou menos como a chuva que cai e vai indo por uma calha. And at the beginning, it's just droplets of water flowing, and gradually it makes a deeper and deeper No way. princípio seria apenas como umas pequenas gotas de água e depois seria como um rio. So same thing with the meditation. You look inside and gradually you become more and more familiarized with looking inside, and it becomes clearer and clearer and easier. E o que existe com a meditação é que você começa a olhar para dentro e aos poucos, gradualmente, você vai olhando mais e isso vai se tornando cada vez mais fácil. And one day it becomes effortless and spontaneous. E dia isso se torna sem esforço e espontâneo. One moment, please. Sure. Venerable, we are making a break now, and a little bit, 5 minutes or 10 minutes break. 5 minutes break, and then we will see if people have some questions. Is that all Okay. right? Okay. 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 Have a nice tea. Well, maravilhoso, aprendi agora em cima da hora. Venerable, we still Yeah. have 15 minutes. And Okay. we have just 2 questions. Okay. Go ahead. Venerable Rene, I just want Yeah. to introduce. So Terezinha is the another translation that you have. Hi. Hi. So she translates all vocês teachings and so. I hope one day I will translate all. I hope some. Okay, so the first question is kind of curiosity.
You know, it's just Yeah. like it says, why are the colors of Buddhism in the temple too? Why are these colors all time maroon? The colors that are the main colors here are maroon. Why? You know, when Buddha, Quando Buda yeah, ordained his first monk. You know, Buddha at his time, people in India, you know, the monks and the sadhus, they put old clothes, you know, old clothes together. Então, naquela época na Índia, quando o Buda ordenava os monges dele, eles usavam, ele falou a palavra sadhus, eles usavam muitas roupas, uma sobreposta à outra. Yeah, so mostly they took the clothes in the cemeteries, you know, the people which died, then they left their clothes there, right? So they would take these clothes, and then the common dye, the dye that was the most common was this ochre, maroon color. That was a cheap color. So they would wash the clothes and they would color them in that color. That was the cheapest color. Ok. Então ele explicou que na época as pessoas que morriam deixavam as roupas delas eram deixadas ao lado. Então as pessoas iam lá, o pessoal que não tinha, naturalmente os monges faziam isso, e pegavam aquelas roupas para usar e lavavam e usavam a cor mais barata, que era exatamente essa cor meio o ocre e essa cor do maroon. So it's a color a little bit Eles são especialistas em tinta. like the Theravada monks. You know, the Theravada monks have. Yes, we do. Perguntando se a gente conhece os monges Theravada. Yeah, and then when it came to Tibet, then the common dye, the cheapest dye, or the more common dye was this maroon. You know, this maroon we have this red. Pelo que eu entendo agora, o que ele falou primeiramente era que a cor ocre dominava na Índia, que era a cor mais barata, da tinta mais barata. E quando se tratou de Tibete, quando o budismo foi para o Tibete, aí a cor do maroon, que é esse que a venerável monja está usando aqui na minha frente, essa cor dominou, que era mais barata também. Yeah, so I think that's the reason, right? And then it's the color of the earth, you know, it's the color of the ground. No? É também a cor do chão, é a cor de algo que ele disse que eu acho que é a arte. Yeah. So I don't know in the West, if it adapts to the West, what would be the most common color in the West, you know? Aí ele perguntou assim, meio ironicamente, agora aqui no Ocidente, eu não sei que cor seria predominante. But I know it would So be there's the green color. there's not a deep meaning, you know, there's not a deep spiritual meaning. It's simply very basic, you know, cheap color. Então não há um significado espiritual, mas há sim a cor mais barata, a tinta mais barata. Não há um significado profundo espiritual. In certain Hindu tradition, you know, they all wear white, you know, because it symbolizes purity. Okay. Já na tradução hindu, eles todos usavam ou usam, não sei, o branco, que simboliza a pureza. And then in certain tradition, certain form of Hinduism, like the Hare Krishna, they're all in orange. E no hinduísmo, como Hare Krishna, eles preferem o laranja, cor de laranja, orange. And orange is a little bit the color of spiritual enlightenment, you know, for them. Então, para eles, para os hinduístas, a cor laranja seria a cor da espiritualidade, né? Da iluminação para eles. Desculpa, gente. So I think each tradition has certain color, right? Então, cada tradição tem sua cor. We have two more questions. Sure, go ahead. Well, I thought the second one would have come in English. Well, it says, what kind of little help or support you would give, or advice you would give for us to have a calm abiding meditation for the day-to-day in working
when we are working, when we are stressed, and when we have difficulties in our meeting with people, staying with people, difficulties with difficult people too. What kind of meditation for day-to-day, day life you would recommend for us? Calm abiding. For calm abiding to be successful, you have to do many sessions. Então, para que a meditação da calma, do calm abiding, que a gente chama de quietude mental, acontecer, a gente tem que fazer muitas meditações. So what that means is that your meditation session can be 30 seconds. 30 seconds. Essa sessão que ele falou que tem que fazer muitas, pode durar apenas 30 segundos. Yes, but you do 50 times a day. Mas 50 vezes ao dia. Okay. Of 30 seconds. 30 seconds, 50 vezes ao dia. Várias sessões. Okay, so the thing is, you sit in the car, you watch your breath 3 times before turning on the key. Então, você se senta no carro, provavelmente para ir trabalhar, aí você observa a sua respiração 3 vezes antes de virar a chave. You sit on your chair, you count 3 breaths. Você se senta na sua cadeira e conta 3 respirações. You go to the toilet, you watch your breath 3 times. Você vai ao toalete e observa a sua respiração por 3 vezes. You stand under the shower, you watch the breath 3 times. Você está debaixo do chuveiro e você observa a sua respiração por 3 vezes. So wherever you go, before you start something, you watch your breath 3 times. Todas as vezes que você for dar partida em alguma coisa, começar alguma coisa, você por 3 vezes observa a sua respiração. And that brings you always in the present. E isso nos trará para o presente. And the more you do that, the quicker you can snap in. And then the longer you can stay in that present. Então, quanto mais vezes você fizer isso, mais você poderá snap in, eu esqueci. Startar, né? Estalar o dedo, snap in, e mais vezes, e mais rapidamente você virá, quer dizer, você estará no presente com mais poder, com mais força, com mais capacidade. So you sit down to eat. First you observe your breath times. Você se senta para comer, aí você observa 3 vezes a sua respiração. Yeah. So that's, you see, in the tradition, they say when you do calm abiding, you start with 20 sessions of 5 minutes a day. Então, quando você pretende, ou você vai fazer a calm abiding, que é a meditação da quietude, a meditação da quietude mental, você faz 20 minutes, 20 sessions of 5 minutes. 20 sessões de 5 minutos ao dia. Yes. Okay. Yeah. And then once you're able to do that, isso ele falou no retiro. Sim. Once you're able to do that, then instead of you do 20 sessions of 6 minutes, then 20 sessions of 7 minutes, 20 sessions of 8 minutes, gradually you increase. Então ele agora todo mundo entendeu que ele passa de 5 minutos, 20 sessões de 5 minutos, depois de um tempo 6 minutos, 20 sessões, 7 minutos, e você vai gradualmente aumentando o tempo das sessões. And that's gradually how you develop calm abiding. E assim é como nós gradualmente desenvolvemos a quietude mental. So now in the West, in our living situation, you have to bring that in your life situation. So each time you start something, you count the breath 3 times, you know? And then once you can do that, then you count it 4 times, then 5 times. You know, you see, with calm abiding, what's important is not how long you make the session.
what's important is how frequent you make the session. Então, com a quietude mental, não é com a meditação unifocada, né? Não é a questão do tempo, mas it's not a frequência com que você tenta fazer. Yeah. What's important is how often you do it, not how long. Não é tão importante o tempo que você faz, mas sim a frequência com que você faz. So you see now, people make prayer, you come to class, you know, you make prayers, you receive teaching. So if at the beginning, each time you count the breath 9 times, you know, each time you start something, you count the breath 3 times, you know, or whatever amount you do, and you do it frequently, then gradually the calm abiding will develop naturally. Without, you see, calm abiding, you can develop it even if you don't want. Então, ele finalizou dizendo que essa quietude mental a gente pode desenvolver até mesmo quando nós não queremos. Mas o que importa é essa frequência, essa repetição. Yes, you see, even if you don't want it, if you do it, it will come. Então, mesmo que você não queira, se você fizer, ela virá. A quietude mental virá. It's just a question of familiarizing the mind with it, you know. Somente uma questão de familiarizar a mente com isso. So you have to find an object that you like. Você tem que descobrir um objeto do qual você gosta. You see, let's say if you like, I don't know, if you like, I don't know what you can like. If you like, let's say, you like mango juice. You know, it's very easy to drink mango juice because you like it. Então ele disse, você tem que descobrir alguma coisa que você gosta. Ele falou, pensou e disse, eu acho que vocês gostam de suco de manga. E o suco de manga é muito fácil de beber. Ele é leve. So you have to find an object of meditation that you like. Então nós temos que descobrir um objeto de meditação do qual nós gostamos. That you like to focus on. No qual nós gostamos de focar. And that's easy. You see, it can be a deity, it can be the Virgin Maria, it can be Tara, it can be Chenrezi, it can be the breath, it can be emptiness, it can be love, it can be compassion, it can be anything. But you always have to bring your mind back to that thing. Okay. Não, ele deu uma série de exemplos de objetos, alguns sagrados, outros não, para os quais a gente pode se voltar nessa concentração, nesse foco repetido. Ele deu o exemplo de Tara, deu o exemplo de Chenrezi, deu o exemplo da Virgem Maria, deu exemplo, mais e mais exemplos. E de quem? Amor. Aí no final ele deu amor, compaixão, bom, vacuidade. You see, calm abiding, the definition is meditation. The definition is familiarizing the mind with an object. Então, a descrição ou a definição de meditação é a familiarização da mente com o objeto. Yeah, so usually one adds familiarizing the mind with a virtuous object, with a positive object. Então, é a familiarização da mente com um objeto virtuoso. So, what is a virtuous object? Is an object that brings peace, that brings happiness, that brings joy to the mind. Então, esse objeto virtuoso é aquele que traz paz, que dá uma série de coisas sempre, alegria para a mente. Yeah, so that's it, no? So the breath is an easy object, it's a neutral object, it's not a virtuous object, it's a neutral object, but it's very easy because you breathe all the time. Ele falou que a respiração é um objeto neutro, ele não é um objeto virtuoso, mas a vantagem é que a gente respira constantemente. It's not an object difficult to find. Sim, não é um objeto difícil de encontrar. It's always there with us. Está sempre conosco. It's always there. Está sempre, you just sempre focus on it. Whereas if you have a mental image like, Tara or love
or emptiness, you have first to find the object before being able to focus on. Então, enquanto se nós tivermos um objeto que não é a respiração, nós teremos que trazê-lo à nossa mente primeiro, como, por exemplo, se a gente for focar em Tara, ou na vacuidade, ou no amor, nós temos que trazer a imagem ou trazer esse sentimento para nós, primeiramente. So the breath has the advantage is that it's neutral, but it pacifies your thought, your emotion. Então, o pensamento, ele, além de ser neutro, ele pacifica. A respiração, ela, além de ser neutra, ela pacifica o pensamento. Our thought and emotion, it pacifies. Também pacifica o pensamento e as emoções, os pensamentos e as emoções. Yes. And then once you focus on the breath, you become aware of your awareness of the breath. E quando, então, a gente focaliza na respiração, a gente se torna consciente, plenamente consciente da nossa consciência na respiração. And then you become consciousness. Consciousness becomes your object. E aí a própria consciência plena se torna o nosso objeto. And then you experience that in you which is eternal. E assim nós experimentamos em nós aquilo que é eterno. Yes. Okay, another question. The last one, I think. No, it's because it's too late here now. Okay. I think, yes. Okay. Would you like to come here to say goodbye? So we have to finish now because of time. Okay, no problem. We would like to thank you so much. And we all loved your instructions. And we would like to thank you very much. Okay. Was next Wednesday. Okay, yeah. It was nice to meet you all. You know, hello everybody. Thank you so much. Good night. Ciao, buonanotte. Oh well. Do a case. Okay. Okay, good night, Venerable Rene. Thank you so much. Yeah. Have Thank a you good to afternoon. Yes. So see you next Wednesday. Okay. Shall we do same thing, 1:45? Yeah, I think so. I think it's okay. Yeah. Okay. If somebody suggests another thing, then we talk. Yeah. Okay. Yeah, let me know. Okay. Thank you.